Hitler bak. Ja, nei, det går ikke an. Men så møter jeg en hvit Tesla. Han har skilt. Og jeg sier det nå, dere, der ute, det er ikke jeg som kjører hvit Tesla med Geir 1 på skjøltene. Det er ikke meg. Du var skikkelig fortvilet når du Jeg fortalte var så fortvilet. Geir 1 er det som har Står det? kjøpt. Ja. Tenk hvis han ikke heter Geir engang. Ja, det er jo enda verre. Ja, det er rått, ass. Da skal jeg til menneskerettighetsdomstolen. Good evening and welcome to the Fate of Drakenheim. This is the Dungeon Dudes weekly Dungeons & Dragons 5th edition live stream campaign. My name is Monty Martin, running our game tonight as Dungeon Master. And I'm Kelly McLaughlin, playing Wilhelm von Kessel, the human swashbuckler rogue. And we're joined today by our good friends. Ilthanitis, playing Ruby Whitaker, the Shifter Eldritch Knight. And Joe O'Gorman playing Wrath, the Asimov. Thank you for joining us once again. If you're just tuning in for the very first time, welcome. We are the Dungeon Dudes, and Kelly and I post new videos every other Tuesday and every Thursday on our YouTube channel where we cover everything D&D, including advice for players and guides for DMs. So be sure to check us out over on youtube.com/DungeonDudes. You can also join us on Tuesday nights when we record the campaign live on Twitch. You can check us out from 7 p.m. to 10 p.m. Eastern Time at twitch.tv/dungeon_dudes. You can also watch the video episodes of the show on YouTube or check us out as an audio-only podcast. So make sure to listen along as we go on our crazy adventures. And as a special note, we have moved our start time to 7 p.m., closing up at 10 p.m. Eastern Time for the foreseeable future. We just had a couple shifting personal schedules, so this was the best way to accommodate that. So for those of you that are catching the show live and are logging in at 6 o'clock on Twitch, wondering where are these guys, we're going to be starting at 7 for the foreseeable future. We'll let you know if we do revert back to the 6 p.m. start time. But so again, it's just to accommodate all of us, and lives shift around, right? So that'll be that for the foreseeable future. In any case, for now, let us discover the fate of Drakenheim. Drakenheim is no more. The devastation which fell upon that cursed place left a kingdom in ruin. Now, horrors lurking in the haze grow ever more great and terrible, while simmering tensions between rival factions boil over into outright war. The power of monarchs, mages, and priests hangs in the balance. 6 unlikely heroes join forces to confront the coming chaos. They shall decide, once and for all, the fate of Drakenheim. Welcome back to Drakenheim. When last we left our heroes, Wilhelm, Rudy, and Wrath had gathered the forces of the Hooded Lanterns and the mercenaries of the Steel Fangs to launch an attack once again to reclaim the garrison of Drakenheim to use as a foothold in their quest to seat Wilhelm upon the throne of Drakenheim itself. While Veo, Pluto, and Sebastian are off on their own quest, and we will be finding out how that goes in perhaps in just a little while. Our heroes have now captured Shepherd's Gate once more, destroying the reanimated garrison that had occupied the gate. Now, as a group of you, having secured the gate, the reserve force of Hooded Lanterns and mercenaries advance up through Shepherd's Way towards the squat tower, led by Elias Drexel. Immediately as the rest of the soldiers go down
an opportunity for the three of you if you would like to take a short rest. I would like. Please. Awesome. The three of you, a small fire gets lit upon the top of one of the towers, and some rations get broken out as a few soldiers share their meals, and the fallen are carted off. Here now, from the tower, you can make out all the rooftops of the city of Dragonheim and see the castle looming in the distance. But notably, it's about midday at this point, and the haze hangs thinly over the city, and you can see further along Shepherd's Way towers of the Dragonheim garrison just in the distance, because the construction of Shepherd's Gate and the garrison are meant to support each other. So it's not too far away where you can see the several towers, still the ragged flags of the Hooded Lantern still flying in the wind, even though it was abandoned by the forces, their forces several weeks ago. As you gather around on the top of the towers to take your meals, as several other Hooded Lanterns begin shifting around the siege equipment that was left behind here, scavenging together what other weapons, Elias Drexel is escorted through the gates and back up to check in with the three of you. We're on the top of one of the towers, right? Yes. Yeah. I imagine that Wilhelm has been up here for some time, and I'm observing towards the garrison, looking for any signs of movement or activity. And even if I see it, I'm not really I'm just taking mental notes as I sit with my food, rest, and watch the garrison intently. Awesome. Once in a while, you catch the sight of some flutters of movement throughout the city streets, the odd rattling in the distance, perhaps something slinking from rooftop to rooftop. Elias Drexel approaches the three of you and says, "Excellent work. We should be able to hold here for the intervening period. How do you want to proceed?" I think we should at least send maybe a scout or two to see what's up ahead. Get a better idea about what's going on in the streets. What do you guys think? There was that one soldier who seemed eager. Sten. We could send Sten ahead and scout, see if he can see anything. With respect, my liege, the boy is a good reservist, but I wouldn't necessarily send him with the vanguard. Oh, I'm sorry. I thought you sent your best troops with us on this mission. I assumed that Sten was one of them. Well, my king, we have to have a balance. Right. We need soldiers to hold the line, and we need others to take the field. The way that I've typically organized things is my best and bravest I've put on the front lines, and those who are still gaining experience I've generally pulled back to keep them in reserve positions. If you want to commit all of our soldiers to this next effort, we could, but there's always a risk in sending large numbers of soldiers charging through. When about 2 years ago, when we took the garrison for the first time, it was a very difficult operation. We had to spend a lot of lives to do it. Well, we're hoping not to spend as many lives this time. I don't think we're planning to send all of the troops through to the garrison. We need to hold this current position. And Elias, I think you're best suited to maintain control here, while the three of us head towards the garrison. Again, probably
with the same group that we took the gate with. No more, no less. We lost a few good men, but most survived, and now that they have followed us into battle once, I see no reason not to keep the rally going and have that same group follow us again. Certainly. I can certainly replenish the ranks of them for any of them that have fallen in danger. I will give a speech before we head out to make sure that they are ready to go. Very well. I will start organizing in the event that we cannot make any further progress. Remember, we need to ensure that the stockades are still intact. If they're not, there's almost no point in taking the garrison again. Right. So that involves getting into the main keep and down into the basements below. Precisely. I can show you here the exact layout. He pulls out his maps and diagram. Hallå? Hallå? Er du langt unna? 10 minutter. Ok. Jeg er litt sein ut døra i dag. Ja, nei. Ja, Da går jeg bare inn. ja, det var det jo. Ja. Hei. Ha det. Before you of the garrison proper. Just give me 1 moment to move you all over. Okay. This is the garrison as it was. Now, here are the front gates. This is the Lord Commander's Tower. Those are where the Lord Commander's quarters used to be before the city was overtaken by the Hayes. But we also have the other offices, the war room, and meeting rooms in that tower. Below the main level brings us into the first room of the prison, and then into the stockades. There is a small office there where the gates that lead into the prisons are. If those gates are still intact, well, then we should be able to proceed. Well, again, Rudy, I will want your guidance on this, but I do have boots that might allow me to get up on top of the Lord Commander's Tower and just be able to maybe drop a rope down for Rudy and Wrath to climb up with me. And then from there, we can just hop down and right into the tower. Perhaps putting men at the front and back gate to secure either fleeing monsters, if there are any, or if we find ourselves in trouble, we can yell out to storm the gates and hit them from 3 different sides. The only report that we have so far is we were expecting ratlings to be infesting the garrison. But, oddly enough, my soldiers have reported that there are no ratlings, well, living ones, that are around the garrison. They've noted that there's actually a large number of ratling corpses, which is quite peculiar given the fact that ratlings often eat their own dead. Are they in a pile? Because the last time we found a pile of corpses, it was terrifying. Several are strewn about the streets, and several of the other corpses appear to be still littering the courtyard as well as some of the towers and areas. The only peculiar thing about the scouting report is that it didn't seem like some of the bodies had any visible wounds on them.
of the soldiers speaks up from beside the commander and says some of the other scouts said that they thought they heard howls, screams even, or even like it was an echo on the air of just the old soldiers. Sort of magic happening. I mean, you said there was delirium sludge in some of the reports, so who knows what might have been molded and changed in that area. Yes, the ratlings tunneled up from underneath, and the area has now been left flooded in the central courtyard. So we'll see what lies there. None of my scouts have gotten any closer than that. I haven't sent anyone in to actually observe. They've just been observing from the rooftops as close as they can. That would be the most logical first approach. We investigate the stockades. If they are... Can we remove the delirium after? Yes, we should be able to remove the delirium afterwards. If they are not completely overwhelmed, then it continues to be a useful resource. Also, Wilhelm, the creature that threw bodies at us, it was awful. But now, and I touch like a piece of stone, and it just like hovers. My body is mutated. I, for some reason, can climb walls. I don't know if you heard me before, but I made this incredibly different noise when I was climbing. It was almost Yes, animal-like. like a large insect, and it was upsetting. So I too can help scale the wall. That's excellent. You Should just we- throw me down a rope and I'll be fine. Don't worry about me. Rudy, I rarely worry about you. We're not worried about you. Wrath, do you need medical attention? I probably do. How many levels of contamination do you have? Currently, I'm rocking numero 2 Okay. with the spider climbing mutation. There's a bunch of little hairs stick out, and I'm able to spider wrap. I'm going to recommend that before we go on this expedition, we each take one of our aqua expergos. We're going to be going deeper into Drakenheim, into the haze, and Wrath, the last thing I need is for you to turn into some sort of multi-legged chest, mouth, eyeball monster. Agreed, he's scary enough as he is, isn't he? With more arms, I could cast more spells. I don't know if that works. It might scale that way. I do not know. I must know. Different time, Wrath, a different time. I agree. We should prepare for whatever has driven out the hooded lanterns and killed these ratlings is something that is of the haze. The men said that, or the soldier said that it sounded like the echoes of former friends or other soldiers. Well, it might be, I don't know, who knows, Wrath, you might be the expert on this, but with the delirium sludge, you know, potentially in there, who knows if time and space might be molded, right? Elias, how many hooded lanterns didn't make it out? We were able to evacuate most of the forces from the garrison. The largest contingent were left behind here at Shepherd's Gate. They were the ones that were holding the gate as we fled the garrison itself proper. That said, a lot of hooded lanterns and a lot of soldiers have given their lives defending the garrison over the years. And
The soldiers are superstitious. Many of them do talk about being haunted by the memory of their fallen brothers and sisters. Well, if there's anything I know about delirium, it's that any corpse not burned is probably now an end. Ja, ja. Going to have to face. And for all I know, maybe even ones that were burned. There could be ghosts or spirits or Burning ghosts. burning ghosts. Those are worse than normal ghosts. Yeah. Raph, thank you. Yeah, we talked almost one full day of school was on burning ghosts. It was probably the most interesting day. It's like the only thing I took away from I school. was gonna say you might pay attention on that day. I really, really only paid attention that one day. This is the first time you've mentioned actually being in school, Raph. Well, maybe not the first time, but it's sparse. An extent of my training was done outside of school with Bruce. With that, Most of it. as you finish up recuperating, I hope you guys have all spent whatever hit dice you want to spend and whatnot, and Drinking another patch yourself up. Healing potion. Aqua Virgo. And yes, one Aqua Expurgo. Okay. All right. So that has you all nicely patched up. Then, in that case, is anyone still not at full health after all that, or is everyone fully patched? I have 65 of 83. You Okay. need more health potions? I could. Actually, I think I have some ointment. I was gonna say, I have some ointment. I could do. and You know, some I have better one. I have one ointment left. Maybe I should save it though. I have 4. Do you want some ointment? Rub it on my hands and see if it gets rid of these things. But you need the climbing ability for the mission. Yeah, here, let me rub it on your Rub face. it on my face. Thank you. Hey, put it on like I just realized. I'm putting on You're sunscreen rough. for a You're child. rough too. Like, Yeah, you're fine. Leave a bit across. It's like the in my road. nose. Yeah, it's in my nose. It's my eye. Okay. So, Thank you, Rudy. Crap. as a follow-up question to that, then would you guys so how are you going to proceed? Are you going to just the three of you head scout ahead, or do you want to bring some of the soldiers with you, and if so, what do you want them to do? Rudy, this is your Yeah. wheelhouse. However, as stated, the most important mission is to discover the use of the stockades, and any soldiers that bring near it may be just unnecessary danger. I do not know if we are capable enough, but maybe the three of us discovering the use of the stockades might be the most important thing first, then sending for help. I mean, we still have our flare guns. Yes, Correct. Right. I say we do an initial look in Hallo. the stockade to make sure it's doing well. I say we keep the soldiers around closer to the gates if they need to barge in and help us out, but I don't want them trudging through that sludge if they don't need to. But I think having them nearby would not be the end of the world. And I think the soldiers that were helping us with the gate, they could use a little rest. Let's swap lines and get the other ones helping us. Two advantages that we do have here. Shepherd's Gate is close enough to the garrison that we can actually see signal flares from each other's points. So on our end, we will notify you with red or black flares when we come under attack. That's entirely possible that we can get cut off. Second of all, the towers
guard towers that are on the sides, as well as each of the towers of the garrison have alarm bells, and if you ring them, they can be heard all throughout the city. Okay. Is there a chance that could attract unwanted attention? Yes, there is. So just be careful about that. We generally haven't used them for the most part, but it is within our capabilities to signal each other back and forth. Well, the other thing we should consider is having a few, we take the main tower and have a few soldiers stationed on each of the other towers. They got grappling hooks that they can go up with. Just to have a few men with us while we go inside the tower, because we don't know what's going on outside, what's coming our way. A key bit of information that you may not want to ignore: the gate doors are both battered down, so both sets of doorways leading into the fortification have been knocked down already. We'll need to repair them. That shouldn't be something. I've already prepared several of our engineers to fix them as quickly as possible once we've secured it. But the front entrance, the gates are unbarred and open. Things do get too dicey in there. Just remember rule number 70. Retreat is not the tactic of cowards, but of the wise. It is always an option. With us being in eyesight of the gate, we don't need to complete the mission in one go. If things get out of hand, we can retreat to the gate, recuperate with the hooded lanterns, and push forward in force. It's always possible. I feel confident in our ability to infiltrate and discover the usefulness of the garrison. If it is unusable, we'll discuss the course of action. If the gate is unusable, signal us immediately, because the unfortunate reality is that we'll want to start holding Shepherd's Gate without the garrison is going to be significantly more difficult. Da kjøper jeg et kanallokk, og så prøver vi å flytte. So we're gonna go in the main tower. Nei, faen, jeg trenger en stige. Take a handful, maybe 2 or 3 soldiers each of the other towers, just to keep an eye out. Keep them closer. Hvis vi skal feil, så That way we're not ikke over taking dem. everybody with us, and then Vi tar sjanse på at det har vært litt mer som hadde effekt. Alright, so you want to, the 3 of you, so let me just make sure that I understand the plan so I set up everything correctly. The 3 of you are going to target the Lord Commander's tower, and you want to have several of your soldiers come in from the north and south gates at the same time. I was even thinking grappling hooks to take over these 2 towers, just to have eyes up top. Okay. If they are, but only a few soldiers, and I think the rest are waiting in reserve for our signal. Yeah. Before we go in, though, I would like to give an inspiring speech to the 3 of us, and a few of the soldiers as well. the ones that are coming with us? Yeah, maybe the ones that are now. Yeah. Alright. The stealthiest ones. Whoever the stealthiest soldiers are. We go, who's stealthy? And if anyone says anything, they're not allowed to come. They have to silently raise their For da hand. kan vi liksom få sjekka hele Elias salen Drexel uten å bli put forstyrret av forward leven. several of the soldiers from Sånn. the Vanguard detachments. First test. These ones will be very capable of dealing with this, and Da kan vi bare they've stikke tidligere i morgen. gone on many patrols. Eventuelt. They've been some of the scouts that have been scouting the area. They'll be the best ones equipped for the job. Dare I ask their names? How many are there? There are six of the soldiers in the group that he's put forward for you. I'm gonna make you work, Monty. You're gonna make me work. Yeah. Okay. I'm not going into battle without knowing the names of the people we're leading. That seems rude. Only 6. Okay.
Yeah, at least it's not 20. The group of soldiers, he introduced some of them. This is Luther Hess, Elena Kruger, Tressa Metterling, Simon Basilisk, Wagner, Greta, and Alicia. They've been excellent. They're veterans. They've fought in a lot of our battles, and they've bled quite a lot for us. Sorry, for all y'all, you know, I appreciate you coming with us and volunteering yourselves. I don't mean to put you in more harm's way, but the only way we're gonna do this is if we have the most Løper capable løper inn og skaffer kaffe. with us on. Sånn, kaffe. Now listen up. Your king speaks. Oh. Did you need water, my king? No, I'm good. Thank you, Raph. Okay, just close your throat again for like 6 seconds. I'm not used to giving speeches. I'm trying here. Okay. Soldiers, we go now into the city of Drakkenheim. I trust you more than anybody else to be prepared for what we're going to face there. But always remember 2 important rules. Rule number 91, be aware of your limitations. Rule number 89, do not fear failure. Fear not trying. Stille meg på siden. Today, we try to take back your garrison. Maybe. We might get him, we might not. You know. Raph, don't. We will get it. Ikke så varmt. Yeah. So, some of these soldiers have been put through their paces several times. They've had rough experiences, but it's hardened them to the horrors of the city. They'll do well for you. So Raph, Rudy, and myself all get 13 temp HP. And so... Best kaffe her, altså. Greta, Luther, and Wagner. Okay. Greta's my mom's name, so nothing bad can happen. Greta! Oh, that's Kelly's actual, like, not Wilhelm's. No, that was out of character. Yeah, but it's still hold Greta's lifeless corpse. Not that it's gonna be that way. Oh my god. Greta. No, I can't. Oh no. I do Thanks not for watching the have a show. great bedside manner. Greta, I'm sure you will survive. Alright. Well, I have spider hands. I have spider boots. You too can have spider hands if you touch the black goo. alright. Maybe leave the chat of the locals to Wilhelm. You know, he did a good job. Was that a better inspiring speech? Wilhelm, Very inspiring. I feel your confidence has grown, and you didn't just read
read off a list of rules which I found engaging. Hold on. And if somebody asks me if I'm the new king, I will say yes. Yes. Yeah. Confidence is key. And that's one of my rules. There you go. What rule is that? Oh boy. Oh, Look at me spouting out these rules. You've made an impact. Now I need to find them. I should copy your rules and apply them as a backup. Yes, you should. Does that make it magically binding or something? I don't think it does, but you know. Rule 52. Confidence is key. Confident. One advantage we do have is. But because we've named them, I'm putting names on the tokens, so everyone's gonna see who's gonna live and who dies now. Save Greta at all costs. Yeah, this is. You will try to survive. What was your rule? Well, you may try. No, it was a good. It's do not fear failure, fear not trying. Yes. What was the other one? Be aware of your limitations. As in, like, I don't know, don't try to be a hero today. If you cannot climb a wall, a sheer wall, like I did, do not. Grappling Because, hooks. yeah. I thought that's why we were bringing them, is because they could climb the Yeah, wall. let's get things on the ground. Okay, so we got Greta here, we got Volkner here, we got Arena here, we got Tressa, we got Luther, and we got Alicia. There you go. It hurts a lot more when they're named. We have become close to the bond is real. Who did you choose to inspire? Greta. And that's an extra 13 hit points? 13 hit points for. Okay. Is there a Simon? There's a Luther. I think you said Luther. I said Luther. I had Greta, Simon. Luther, and Maybe I. There's- Oh, you know what, maybe I might have missed some guy sitting off on Yeah. the side. Be like, you! Was All there right, enough Greta, time for a short rest Luther, for and me to get Faulkner. Houdini back? Yep. Okay, just gotta make sure. It's Greta, Luther, and Faulkner all have 13 extra in time engagement. What usually what happens is, Rudy, we perform I begin my ritual for Bruce, and you can always join in. And I'll do your my own. version. Please use mine as a gateway. I don't want to summon the same Okay. familiar that you So have. Luther, Greta, and Volkner have the extra, but Tressa, Arena, and Alicia have. I think I actually had Simon. Just don't get my spells, I'll find something. No, you're gonna use the spell slot? Can you I have to cancel because it? it's a short rest. Okay, so I don't need my spells all the time. okay, you ready? You ready to roll with that? Yes. Great. Now, Rudy, may I suggest a course of action? Corpse. We may want to ensure that the battlements are taken before we send troops in. Alright, so If we send them, should we have them wait Let 'em- outside the walls or immediately climb? Send one of your familiars to give us a bird's eye view of the area. First, you not Bruce. Okay. Are you going to look through their eyes? Because if so, you'll need to get within 100 feet. Right. Yeah, I'm gonna stay 100 feet of Bruce, so I can get most of the way in. But I'm gonna start on top of this. So sorry, we got a little bit ahead of ourselves when Okay. setting up the tokens. Are you guys going to set out down Shepherd's Way towards the garrison? Yes. Okay. Okay. With your flare guns in hand, after finishing up your rest, the plan said the group of you head along the rooftops and the streets towards the garrison.
veteran Hooded Lantern soldiers are very experienced at making their way Skulle ikke på pølsefest i morgen. across this way. They'll tell us Ja, det var sånn that they've done Nei, this det neste fredag. hundreds of times. Det er sånn The Du skal route få pølse med there was a long kontoret period of time where the route between Shepherd's Gate and Ja, da var det the 18 Dragon nå. Garrison was Ja, så da kan du drikke very, øl. very safe. In På fact, ikke there was a lunsj, period of time where it was almost Nei, like they han were gikk til right jobb. beside each other, but some mysterious force decided to Lønningspils er vel riktig å si, kanskje. More interesting. Such a magical Jeg force. skal ikke besøke, så. And so Har de på the journey down Shepherd's Way leads into towards fat eller the på road from Shepherd's Way leads to right Nei, det er nok towards sånn der the garrison. 0,5 And so tippe. as you come up through the rural streets, you can see the squat building that is Oh. the Drakenheim garrison. It is, as you've seen from the diagrams before, it's a small fortress that looms over the streets, and its towers jut out, jutting out above the thick walls, and you can see already broken out in the gates smashed out from the walls themselves. There are the several circular bastion towers that you can still see the ballistas and the hoardings that have been set up atop the tower walls to give the Hooded Lanterns extra defenses. One of the towers, the square armory tower, actually just has a proper roof. It doesn't have a battlement. It just is a fully enclosed building that has been fortified and reinforced. There was a time when you would have seen Hooded Lanterns patrolling atop the walls and towers here. That is a time no longer. The walls themselves are about 30 feet high and about 5 feet thick, with wooden scaffolds on the interiors and ladders and stairs connecting from the inside. From the outside, however, the towers range in height from 50 to 60 feet tall. The area around the garrison has the scars of numerous battles because all throughout the street, the Hooded Lanterns have actually had previously over the years barricaded off several of the side streets and placed defensive barricades and other fortifications, walls of sandbags or other barriers along Shepherd's Way to make the route as safe as they possibly could for themselves, traveling from the gate to the garrison. And in fact, there is a rough ditch. You can see in places there's a ditch that has been dug around the garrison. In some places that it was mostly flooded or caved in over, where the Hooded Lanterns had set up like walls of spikes or other things to prevent creatures from running up over the walls. But these have been largely demolished. And you can see scattered about and entangled in several of these traps and other defenses are the corpses of several veterans. I say we hide on a nearby rooftop or perhaps behind a building and send forth one of the familiars to scout and get a lay of the area. Alright. The other, so you can... Smatt nam, den maten de laver i overkokt vil gjøre seg godt i min mave. Men aller først, ny episode av Nederlandslave. Og umiddelbart så innså jeg at jeg kunne bare sagt mage, sånn at det rimer på Nederlandslage. Jeg valgte å skrive mave for at det skriver på Nederlandslave. Velkommen til nok en episode av Nederlandslaget. Dette er meg, Steffen Lund, som kakler, som et rent geitehelvete. Og min høyre,
På min høyre side har vi Andreas Hedemann. Scaramouche ukas catchphrase, og den sendt inn av Terra. Hei Terra, Scaramouche, som først kjent i Scaramouche, Can You Do The Fandango fra Bohemian Rhapsody. Scaramouche, Can You Do The Fandango? Scaramouche, Can You Play The Fandango, Grim. Play Grim Fandango. Can you play Grim Fandango? Men jeg synes Scaramouche sitter der. Scaramouche sitter som bare søler. Såpass godt at det bare en gang du ser at vi er bare to. Hørte du meg når du sa vi er bare to som helst? Hvorfor det? Det er veldig dynamikken bare to programledere. Det er et helvetes måling. Det går liksom. Ingen får pause. Ingen får hvile. Nei, det er grusomt. Det er forferdelig dynamikk. Vi kan rett og slett ikke ha det sånn. Vi kan ikke ha det sånn, Andreas. Og derfor ønsker velkommen vår vikar i nærlandslaget, stjerna, den uredde NRK-journalisten, den særdeles talentfulle innholdshode, det fine mennesket og den brennende engasjerte spillelskeren Ina Lune! Ina Lune sitter i stol nummer 3. For en fantastisk glede det er å ha deg. Og for en ære å få lov til å være her. Hørte du det, Andreas? Jeg hørte det, men jeg klarer ikke ta det innom meg. Nei, heller ikke jeg! Fordi det kommer altså en kvinne med 2 sverd i bakhodet. Ja, nå viser Ina sverden sin hun har baki der, og later som at hun drar de ut. Ja. Ja. Det er helt utrolig fantastisk å se. Hjertelig velkommen til nærlandslaget. Tusen takk. Du er høyt elsket og høyt ønsket. Det er hyggelig å høre. Absolutt. Det som er greia, for å introdusere litt, altså for å forklare dette litt, for det kommer jo frem som et slags Vi trenger litt lore, Andreas. Ja, lore. Vi trenger litt lore. Vi har jo liksom lenge tenkt sånn, Ina er så kul, og vi må få til mer med Ina og sånne ting. Og så er greia at Hasse er jo litt nede for telling. Ja. Folk har sikkert lagt merke til det en stund, at han ikke har vært med på podcasten på en stund, og så videre. Han skriver dette her i en melding. Jeg har vært overarbeidet, og har bestemt meg for å jobbe minimalt frem mot sommeren. Men det er helt udramatisk. Jeg kommer til å fortsette å lage anmeldelser og annen moro. Og det gjør seg jo gjeldende allerede i denne episoden, for han har jo anmeldt Overvåkeren i Aske Spillet, som kommer senere. Men det er litt sånn, skal vi ikke bare gripe denne anledningen da, til å ha en annen person? Jo, litt mer permanent i NM. Ja, enig. Jeg synes det. Gøy. Og der. Ja! Herregud, altså tenk det. Det blir jo litt som å hoppe et Wirkola, eller hva man sier for noe. Skal ta over rett og slett vårvikaren til selveste Hasse Hope. Ja, og nå snakker du altså om Tommy Wirkola som har lagd Kill Buljo-filmene. Så klart. Ok, absolutt, skjønner. Og Død snø. Og Død snø. Må ikke glemme det. Absolutt ikke Død snø. Jeg synes det var hyggelig. Du fortalte om en slags moment denne uka som hadde skjedd før du kom inn. Bare å hoppe etter Wirkola. Ja. Jeg jobber jo, som du sa så flott, han var en sånn der NRK, kjent i norsk P3 skihopper. sine lokaler. Der Så er det liksom- spilte Lørdagsrådet Jeg husker ikke om han vant gull eller noe sånt. Ja, det er sånn, man Jeg klarer ikke å gjøre det like bra som han. Nei, Og så titter Hasse på meg, og så gir han meg bare Man, sånn anerkjennende blikk. prøver, men Og da tenker jeg håper sånn, på nå noe har jeg bedre, tatt så over. klarer man. Stafettpinnen. Ja, det var en, ja. Ja, du tror du klarer det, ja? Da hopper du etter Wirkola. Ja. Det er sant? ja, litt. Det er helt nydelig for de som ikke kjenner deg, for de som ikke har hørt på episoden din aller først. Dra til deg mikken litt, sånn at vi får enda mer av fjeset ditt i ørene våre. Og så bare 3 liksom setninger om hva du liker å spille, hvem det er, og så videre. Ja, jeg er jo Ina Luna, liker å spille det meste. Bare stå på skiltene der, ja. Ja, så går det mye i competitive shooters, CS og Valorant. Onen, den ser ut som. Det er jo Veldig bra. Du legger til stadighet ut på en måte beviser på TikTok av at dette er ganske krevende. Det er veldig morsomt.
USA. Overraskende hver gang. Men ikke... Jeg har forresten en kabel til hvis du trenger å lade. Jeg kan se på... Nei, det tror jeg ikke. Så har du sånn uttak der også, men da må jeg ha... Jeg tror det ligger en sånn billader til et eller annet sted her. Jeg løser papirbiter. Skal vi se... YouTube. Fikk du spilt noe mer av den der... Massevis. Hva er det heter igjen? Schedule 1. Schedule 1 er det engelsk spill da? De sier vel ikke Schedule 1 i USA i hvert fall? Nei. Så grafikk, ja. Ja. Nei! Fondet mitt har gått oppover. Nei? Er ikke det bra? Nei, fordi neste gang jeg putter inn penger, så har jeg lyst til å ha det så lavt som mulig. Ja, det er kasino også. Og det er Early Access-spill? Nå kom... Det kan være han spiller Early Access da. Det kom ut på... Jeg tror det kom ut i forgårs. Ok. 24. kom det ut. Yes. Trynet dem, så... Ja, det ser litt morsomt ut. I hvert fall hvis det er multiplayer. Ja, det er multiplayer. Men kan man liksom... Om man slåss og skyte og sånn noe av og til nå? Ja, man kan slåss. Ok. Og så kan man rane de. Hvis man sniker bak de, så kan du kan selge liksom 5 gram til en kar. Ja. Og så går du og raner han etterpå, uten at han vet om det. Pickpocket. Men hvis du, så er det sånn her slider som går sånn her. Ja. Og så er det grønt under de, fordi du ser hotbaren deres, hva de har i inventory liksom. Så er det grønt under det du kan stjele. Og så skal du trykke når den kommer, pila kommer på det grønne. Hvis du bommer, så slår de deg eller ringer politiet. Ja, så du må liksom trykke riktig for å ikke bli tatt. Ja. I stedet for at, sånn som i Baldur's Gate eller Dungeons & Dragons, kaster du terning. Men da må du treffe. Og så blir det sånn den der Dead by Daylight når du skal fikse ting. Da er det også sånn greie som går frem og tilbake, og så må du trykke akkurat. Ja. Hvis du feiler, så kommer det sånn høy lyd, og så hører han og spiller monsteret da. Hvor du er.
hvilket skin var dette? Jeg vet ikke, jeg bare så i fjeset og sa at det betydde mye. Ok, jeg skjønner forstår. Ja, det er veldig bra. Ja, absolutt. Så får man deilig der. Ja. Så lenge det er Du må vel kjøpe nøkkelen uansett om du har tent opp casen. Ok. Jeg bare nevner det. Se der. Ja. Vi tar en liten prat på. Ja, vi tar en pause fra denne podcasten umiddelbart. Det er derfor du er der. For du kommer med sånn truth bombs. Så jeg kan bare oute blipperen min. Du må oute blipp kontinuerlig gjennom episoden. Ja, det er veldig bra. Nei, men vi har blitt litt bedre kjent med deg. Vi skal bli bedre kjent med deg i denne episoden, og også flere i løpet av denne våren. Det blir vel 3-4 episoder ikke frem til sommerferien. Det er kjempegøy. Noe annet som er gøy? Ja. Det er at vi skal ha quiz her. Vi starter med pluggs. Vi starter episoden med å plugge ting. Det stemmer, det er quiz med House of Nerds. Twitch i dag. Bare hør på episoden i kveld. Onsdag 26. mars. Ja, klokken 18:00 her på House of Nerds. Møt opp med dine venner, og lag et lite lag, svar på spørsmål om videospill som jeg stiller fra der med en mikrofon. Og det blir veldig gøy. Det blir jo alltid gøy. Det blir alltid gøy! Og det er det jeg tenker er liksom kjernen i budskapet. Nå ble jeg kommet litt tidlig, for det blir alltid veldig slappet av. Men Ja. Jeg har vært med og det i år. Har du det? Ja, og det blir slappa, ja. Ja. Og jeg gjør det ganske dårlig, faktisk. Ok, ja, for ikke sant, og nå kommer jeg innom med en slags, ja, for er det vanskelig, vil du si at quizen er vanskelig? Nei, vi bare det så ikke på deg. Det var hyggelig. Nei, jeg tenker at, for det var det egentlig jeg skulle si, at selv om quizen kanskje er vanskelig for noen, så er det jo ingen som går her for å ha en dårlig dag. Det har vært det fint, fordi det er jo så gøy. Og så kommer man til å bli er ikke å være den beste quizen. Det er gøy. Sammen med venner og le og kose seg. Ja, det er gøy. Absolutt, det er litt vitser, Ja, det blir mye kjøring av fleser, sanger, artigheter, så Nei, til vanlig først. det er ille trivelig, og der fikk vi det. Ja, fantastisk. Og hvis du er av den typen som mener at hverdagen er tung, du må hjem og hente barna i barnehagen. Jeg er et barn i barnehagen. Eller vi må egentlig til Nadderud først for å hente stigene, For eksempel. og så til vanlig. Så tilbake til Nadderud. 2 år i barnehagen selv. Jeg var skal på vanlig. Jeg tenker at helg Vi kan trekke den der kabelen som han spurte om. Vi må bare kjøpe den kabelen til har den på. House of Nerds. Nei, vi kan sjekke da hvis de har den på hovedlageret, så bestiller vi den dit, så kjører vi den. Fordi hovedlageret er jo for å være med på dette. Hei, Men hele verden. fra hele verden kommer det absolutt inn, det er helt sant. Ja. Fra langt opp i nord, Ja. langt ut i vest, og så videre og så videre. Så det blir kjempegøy. Jeg gleder meg veldig til det, og det er veldig lavterskel. Altså, du trenger ikke å kunne noe, kjenne noen i det hele tatt. Folk har kommet hit på treff tidligere og fått nye venner, til og med. Hvorfor er du sint når du sier dette? Det er fordi det er litt fint. Ja, og de har tatt din kjæreste, er det Camilla de har tatt? Det er jo veldig klart. Det er hemmelig, Steffen. Ok, forstår jeg. Nei, men det er bare sånn, og der folk spør hva er det som skjer på sånn treff. Nei, man spiller på konsolene, henger sammen, prater, koser seg, noen åpner opp kortpakker. Det er kanskje litt av quiz, det er bare hyggelig stemning, liksom. Det koster ingenting. Det eneste det koster av deg, er litt sosialt. Skal vi følge det? Og for mange så er det så koster det veldig masse. Men på som et nederlandslaget treff så er hjertelig velkommen. Det finnes ikke et tryggere sted enn et nederlandslaget treff for folk som synes det er vanskelig. Trivelig. Ja. Ina, du var jo med på Zelda-festen med da på Snarts. Ja, gleder meg til gøy. Ja, det var nydelig cosplay. Ja. Zelda sto her i boble... Jeg står Ja, ja. i en boble. Ja, for jeg husker ikke den delen av kostymet. Du var en boble. Bare... En sånn der hamster, en sånn Ja, der det var hamster som er boble. Trilla rundt der, hvelvene, alt som var. Er det ingen som husker det Zelda-spillet på DS? Jo, trillende Zelda. Boble-Zelda? Boble-Zelda. Jo, for mye som sier at du husker Boble-Zelda. Ja. Nei, men det var veldig... Jeg husker spørsmålet. Det var egentlig bare kosen til deg, da. Ja. Det var Litt trivelig. Det var ille Det trivelig. er safe space. Det er et Nei, hyggelig men sted. det var
folkens, det bare å dukke opp. Før vi begynner å snakke om hva vi har spilt siden sist, så må jeg bare si en observasjon. Hva jeg har hørt siden sist. Jeg måtte stoppe bilen og kjøre inn på siden av da dette skjedde. Jeg måtte skrive opp umiddelbart, for ikke gjøre det. Jeg satt i bilen, hørte på en podcast med Henrik Fladseth. En podcast med lille podcast med Leseklubben på NRK. Hvor kjendiser og andre leser en bok fra program til program, og så kan man være med å lese. Man kan lese det bitte, og så snakker man neste år. Så kan man være med det veldig, veldig gøy. Og da slo man slag for et gammelt uttrykk, og for at det skal ta seg til bok i dag. Ok. Henrik Fladseth og det uttrykket var ruslebiffen. Ruslebiffen, ja. Og det jo kjøttegård! Ruslebiffen, ja. Kjøttegård, ja. Ruslebiffen jo kjøttegård! Ja. Det jo det. Det selveste symbolet på nærmestlaget. Ruslebiffen, kjøttegård. Men jeg trodde ruslebiffen bare var Vazelina julekalander. Ja, Aspik og ruslebiffen, ja. Roastbiff og ruslebiffen. Kanskje vi har outtrekk på den måten. Ina kan ikke si det Vazelina julekalander. Men roastbiff og ruslebiffen mye bedre. Det to sider av Absolutt. Aspik og uten det. Jeg trodde faktisk det var fra Olsenbanden junior julekalender. Ja, men det skjønner jo jeg da. Ja, men han heter jo Biffen han dag, altså skurken i Olsenbanden junior. Men ja, absolutt, det Biffen. Nei, jeg ville bare slå et slag for det at den lille importen vår, den maskeronen kjøttegård, det jo fra nå av i selveste Ruslebiffen. Altså den karakteren heter Ruslebiffen. Ja, den jo det, absolutt. Ja, men Tenk at den med i Vazelina julekalender. Ja. Av alle små nederlandslaget Nå var det ikke litt kjølig. De kalte det Ruslebiffs. Ja, Ruslebiff. Ja, Ruslebiff. Jeg spiller på nederlandslaget. Det Ruslebiff? Du ser oss på da. Hei, jeg en ruslebiff. Si det til oss. Ja, du en ruslebiff? Du en ruslebiff? Vi heller begynner med det enn å si kjøttegård. Nei, alle ruslebiffen. Ja, det går ut. Men hva betyr egentlig ruslebiff? Det en slags røslig type som varm og åpen og henger på ruslebiffen. Nei, han ikke den. Hvor det skjedde en ulykke da. Jeg tror jeg og du, Ina, må legge fra oss. Ja, jeg klarer ikke å tenke noe. Det er vanskelig. Helvete! Ja, herregud, tenk det. Lille meg. La oss for Guds skyld håpe at det ikke kommer noen Det ikke kø den veien her nå, hvis ingen krasjer. Det klarer ikke å prate om. Nei, du klarer ikke å prate med noen andre bruspeloger. Da blir I det- så fall fortjener det nakkeskudd. Mens du ikke vant Steffen, så føler jeg snakke om hva man har spilt i det siste. Ja, Som ikke jeg klarer å har følge med. smelt i gang med et høngammelt spill i anledning 25-årsjubileum. Oi! Noe så... Sånn sett så har du sett den filmen iRobot? Sims 2. Nei. Ja. Det er liksom i fremtiden når alle bilene kjører seg selv. Du kan kjøre manuelt også, men da må du liksom ut fra hovedveiene. Ja. Da bilene går helt perfekt. Og den der fin avstand til neste er liksom, du bare skriver hvor du skal, så kjører bare bilen inn i køen. Eller det er ikke kø da, fordi bilene kjører jo fort, men de tilpasser seg hverandre. Og sånn det... Jeg var jo den typiske Sims-spilleren som elsket å drukne folk og sånn, så for... Gjerne stigen i bassenget. Ja. Altså, hvis du Det hører på noe sånn radioen da. Sims 2. Fra Oslo mot Gardermoen det rydda mellom Kløfta og Jessheim. Her har høyrefeltet før sperra en times tid. Det har bygd seg opp kø fra litt før Kløfta, men det her vil løse seg etter hvert. På E6 fra Oslo mot Gardermoen det fortsatt sperra i høyrefelt etter en bilbrann mellom Kløfta og Jessheim, melder Statens vegvesen. Her passerer trafikken i venstrefelt, men det møter kø litt stykke etter Kløfta. Ja, da er det bare å ta Dette NRK Trafikk. tålmodigheten i bruk. Og de viktigste meldingene fra ditt distrikt. Har du trafikkvarsling? Morsomt hvis det er en vanlig bil som brenner, og ikke elbil. Hvorfor det? Fordi det er så mange som er så mot elbiler og sånn.
Bare dritt, det bare brenner meg hele tiden. Færre. I år så har det så 3 biler som er brent, og ingen av dem er elbil. Jeg tror de fleste som hater elbil, hater det bare fordi det er dårlig rekkevidde. Ja. Det er det eneste jeg har hørt. Det er jo mer kjørekomfort, synes jeg. Slippe å vedlikeholde alle de 100 delene i motoren. Har laget et spreadsheet med alle fargene. Og ikke så mye risting som er på gassen. Ja, det savner jeg ikke, ass. Jeg prøver bare å innføre det. Jeg vet det, men det føles unaturlig. Vi kommer inn. Men jeg holder da faktisk nå på med et prosjekt hvor jeg lager en kirkegård, hvor jeg skal fylle opp Og det de sier at det har dårlig rekkevidde, jeg kan ikke kjøre 100 mil. Det er ingen som kjører 100 mil på ett strekk. Det er ikke trygt. Det er helt utrolig. Men nå er det veldig vanskelig, for nå må jeg dø av elektrosjokk for å få et gult spøkelse. Det får jeg ikke til. Jeg klarer ikke å dø av elektrosjokk. Nå skal ikke jeg være sånn mansplainer her, fordi dette kan du mye bedre enn meg. Det første jeg tenker er bare vann på gulvet og noe strøm oppi. Jeg har holdt på i år og da. Og det er også greit, de må ha lav, liksom, de må være langt nede, det må være liksom, langt nede på behovspyramiden for at de skal kunne dø av sjokk. De skal være sultne, de skal være trøtte, alt skal være dritt. Problemet, og så må de jo... Når du snakker om da, Sims. For de må jo styre. Problemet er bare at jeg får de til å gjøre det så lenge at de dør av sult. Jeg klarer ikke å finne balansen her. Men for at de skal dø av elektrosjokk, så må de også være ganske sulten? Ja, for hvis de er liksom toppform, så blir de bare litt sånn... Ja, de kommer ikke til å dø av elektrosjokk. Jeg skjønner. Det er egentlig sånn med mange av hvis du skal bli slått av lyn nå, det har jeg fått til nå. Jeg har fått til egentlig sjukt mange, så er det veldig mange som har døvet av lynnedslag. Jeg måtte lage en helt ny familie som flyttet inn, fordi nesten alle døde av hagl og lynnedslag. Man skulle tro at det var det vanskeligste. Og du har lynnedslag. Ja. Elektrosjokk skulle vise seg å være den vanskeligste måten å dø på. Den vanskeligste måten å dø på? Prøver å få folkas inn i Sims og dø av elektrosjokk. Må du finne ut av det selv, eller finnes det guides der ute? Det finnes jo, det er jo WikiHow da. Men mer enn sånn, dette er lista. På en måte. Men den er litt upresis. Jeg har liksom gjort litt research selv også. Men er denne spreadsheeten din for andre hvis de også vil lage en regnbue-graveyard? Det var en god idé, det må jeg ordne. Ja, at du liksom har her er måten, og her er raskeste vei til elektrosjokk da, eller raskeste vei til dette. Du vet at spillet er kjedelig når du finner på egen spill. Er det Google Sheets-dokument, liksom? Ja, det blir som Minecraft, man må gjøre det samme der, jeg tenker på. Perfekt. Fordi da kan jo du åpne den linken, sånn at alle kan bruke den, og så kan folk lage egne faner nede, sånn at de ikke tuller med din regnbue, men at de kan hoppe, du kan duplikate bortover, så kan folk skrive sånn, Caroline Nys sin fane, forskjellige Newbie sin fane, og så videre. Er det gøy da? Dette er veldig ruslebiff. Ja, veldig bra, Ine. Jeg må si, det var mye bedre enn det Andreas gjorde i sted. Jeg tar den. Ja, men det er ikke sant, så kanskje jeg må få hjelp i Discorden rett og slett. Ja, vi må lage spør om hjelp der. For researchen er ikke i boks ennå. Det er et ongoing prosjekt jeg holder på med. Det er et kjempeprosjekt. Men du streamer dette, eller gjør du det selv? Ja, jeg har streamet det litt, ja. Så gøy. På tirsdag. Ja, på tirsdager, ja. Det er helt nydelig. Jeg så... Da kan vi begynne å raide deg etter at vi har streamet. Jeg skal bare løpe hjem. Ja, jeg tenkte sånn, i en episode hvor du for eksempel ikke er programleder, så kan du bare hoppe over til. Det er helt perfekt. Perfekt, så kan dere hjelpe meg med dette elektrosjokk-greiene som jeg styrer og holder ferdig. Er dette det nye? For de lanserte jo på nytt Sims 1 og 2 for dette 25-årsjubileet. Er dette den versjonen? Ja. Er den plaget av mye trøbbel? Jeg mener, jeg har lest. Det er masse bugs og sånn, men det synes jeg husker det var men hei, back in the days også. Kan det være en bug, ja? At du ikke får til et elektrosjokk-greiene? Et 25-årsjubileumsbug? Har vi et 25-årsjubileumsbug her? Ekstremt bra, Andreas. Det er veldig bra. Hvis du er litt rask på de-knappen i stedet for ruslebiff-dritet ditt, så er det en god episode for oss.
Stille dette. Er det noe annet du har spilt enn Sims 2 pluss Regnbue Graveyard? Ja, jeg må også si, jeg er faktisk litt sånn nyoperert, opererte for litt siden, så jeg har fått, så jeg har hatt en helt fantastisk spillopplevelse, skjønner dere. Fordi at jeg har fått sånn Oxynorm, sånn jæskla sterke smertestillende. Det er sånn at du kan ikke kjøre bil og sånt når du har fått det. Så jeg har jo svevd litt på en sånn rosa sky og vært litt sånn, nå prøver jeg ikke å oppfordre noen, de har fått av legen også dette her. Men du blir jo litt happy-go-lucky av de der pillene. Har koset meg gløgg i hjel med Tiny Glade. Altså, å være litt sånn Ja, riktig. Og det der å sitte og bygge og holde på. Ja, igjen, jeg må bare si, dette er ikke en oppfordring til å ta de pillene, men, på ingen måte. Men hele verden er veldig myk når man har de pillene. Ja, og Tiny Glade Igjen, ingen oppfordring. Absolutt ingen oppfordring. Men det er veldig mykt, Tiny Glade er veldig fint å spille. Absolutt ingen oppfordring. Ingen oppfordring, men det er bare det beste du kan. Ja, det er det beste, absolutt det beste, men ingen oppfordring. Ja, men det har jo det nydelig også, og så er det jo Valorant, da de har jo puttet crack i det spillet også. Vi må stoppe litt på Tiny Glade. Jeg spilte Tiny Glade litt på en kosestream. Vi hadde i forbindelse med Teams-samarbeid. Den store kosestreamen spilte Tiny Glade. Det føles som en perfekt match for en kosestream. Hva er det du liker så godt med Tiny Glade? Hva er det som får tiden til å gå og forsvinne nå? Det er jo... Altså, jeg elsker på en måte bare setting, at det føles som jeg lager en liten middelalderby, og det kan bli så stort eller så smått jeg bare vil, at det bare kan være et lite tårn, og at jeg bruker liksom timesvis på å liksom perfeksjonere dette bitte lille tårnet. Og så er det jo noe digg med å bare ikke... Altså, spillet er å bygge. Det er ikke så mye annet mas og kjør, og må tenke så praktisk at da må vi kunne gå der. Så Sims bygger noe dritfint, ikke sant? Og så er det sånn, er jo de der simmene så 3 i uke da, så de skjønner jo ikke at de kan gå liksom rundt nattbordet for å legge seg i senga. Og så må du liksom fjerne nattbordet, fordi at, og så blir det støkt da inn på soverommet ditt. Det kan du bare glemme Tiny Glade, det kan du bygge, kose seg. Og så drømmer man seg jo litt bort i denne verden man har laget da. Så det er bare veldig kos. Høy glemmetiden-faktor, eller? Ja. Og som du ser på klokka, så bare, hva skjedde? Det har gått 4 timer. Jeg skjønner ikke hvor tida ble, men det er jo kanskje i de der spennende også da. Har noe med saken å gjøre. Ja, det går an å spille Tiny Glade. Ja, absolutt. Jeg har gjort det før også, altså, og du liker det ut? Ja, jeg synes det er et veldig godt spill. Ja, ok, det er flott. Som jeg koser meg med. Og det er ikke noe mål i Tiny Glade, sant? Nei. Hva bygger? Herregud. Hva bygger? Det er jo veldig dritt for de som ikke liker å bygge, og veldig prima for de som liker å bygge. Men vi har jo snakket om før at du er jo altså du liker jo Sims-spillingen, og ikke byggingen så mye. Jeg er keen på sånn ferdiglagd hus, og så kan jeg bare begynne å leve. Få en person til å bli god i sport, og få en annen til å bli god som arkitekt, for eksempel, og bare selve livssimulatoren, da. Det er det jeg liker. Men hvordan er Tiny Glade for deg da? Nei, fordi jeg liker jo det også. Det er bare at i Sims så foretrekker jeg fått den modellen. Men jeg koser meg jo for eksempel i Mario Maker, med å bare lage bane og bruke masse tid på det og sånn. Jeg synes jo Minecraft også er kjempegøy, for eksempel. Så jeg er en mye fascinert person. Men det var bra du sa. Det skjer noe varmt bakterier blir det. Det er du også. Fordi du nevner altså Sims og Tiny Glade og koselige ting. Kamera er like varmt. Og så sier du Valorant, som er rake motsetninger. Ja, alt annet enn kos, ja. Det går altså så fort, og det skal skje ting. Det er jo CS på speed. Ja, og nå har CS for meg blitt mitt cozy game. Ja, ikke sant. Jeg går ned sånn 6 kilo i vekt når jeg spiller CS, for jeg svetter og er så nervøs. Jeg har vært så i Valorant, og vi har liksom 5 stacks, og det var strats, og disse abilitiesene, og det er liksom, ikke sant? Og så tenkte jeg sånn, gud, jeg orker ikke, jeg er så overstimulert, hopper på CS, får så ro i kjøret. Det var sånn, gud, det er så slow-paced, og tida mi trenger ikke å fokusere på at det skal komme liksom 40 millioner ulter inn på site. Du kan bare stå og krempe på B, holde vinklene. Skyte! Jeg må bare fokusere på å skyte og kaste en smoke, og så er det good, liksom. Og det er kanskje ikke så viktig for deg med rank og sånn, eller hva tenker du i CS? Nei. Det er også veldig deilig, fordi at i Valorant har jo, i CS, men det er så mange ranksystemer i CS. Det er 3 ranksystemer.
Du har Faceit, og så har du de der pointsa, og så har du jo på hvert map så har du sånn gold, silver, show high, så at det... Nei. Mens Valorant, det er viktig for deg, liksom. Ja, og det er jo det som er så deprimerende nå, da, skjønner dere. Fordi at vi var en gjeng, og liksom... Nå skal ikke jeg si at jeg har ikke høy rank i Valorant, for jeg har jo vært der og snakket om rank før. Jeg var jo en rank-hater. Nå har jeg snudd. Fordi som sagt, de har puttet crack eller et eller annet i det spillet her, fordi at man blir jo helt sjuk av det. Spesielt når du begynner å spille. Og vi kom oss liksom til Platt, som er... Da er det Okay. Eller sånn, det er over snitt. Det er det i Overwatch også. Det er på en måte bronze, silver, gold. Og hvis du er Platt, som er over gold, da er du over snittet god. Og Valorant har til med en før det, som er Iron. Så da er du på en måte, du ligger en foran, da. Men... Du er veldig god. Så du er veldig god i dette videospillet. Men det jeg skal si var, det var act reset for litt. Så da må du spille nye matcher. Jeg havna i silver. Nei! Jo. Og jeg har ikke kommet meg ut. Og jeg har spilt, og jeg har spilt, og jeg har spilt. Jeg kommer meg ikke ut av silver! Men nå er du nede i det som man kaller for sånn ELO hell. Ja, det er så ELO hell. Det er Smurfs. Og så er det folk som aldri har spilt det der... Smurfs? Ja, små sånne blå smurfer som blir rått. Og kommer pappa-smurfer. Ja, for det skjønner jeg. Folk som for eksempel er helt oppe i Grandmaster Rank, som starter en ny konto fordi de bare vil være mye bedre enn alle de andre. Så da placer de ned i silver, ikke sant? Og så bare dreper de alle. De kjøper kontor for å spille på la for å få mestringsfølelse, eller for å eller booste venner da. Hvis jeg er dritgod og du vil ha høy rank, så kunne jeg kjøpt en billig bruker, eller en lav bruker, og så hadde jeg spilt carry av oss da. Så det er et mas jeg driver og prøver å komme meg ut der. Sånn er det i Overwatch også, at med de ranksene så driter folk i lagspill, de bare løper rundt og gjør hva de vil og sånn. Så det går jo ikke. Da får man jo ikke til. Så det beste tipset må jo bare være, og det er jo kjent selvfølgelig, men å finne seg en fast gjeng og være fire som minimum som spiller sånn. Det er det vi er nå. Men det går ikke. Jeg er støkk, dere. Støkk i silver. Hjelp, vi er støkk i silver. Men er dette en slags call to action? Altså, setter du opp et hvitt flagg nå? Er det en ruslebiff som roper til de andre biffene på laget at du må ha biff igjen? Noen må... Er det noen kjære nerdelandslaget? Er det noen ruslebiff-smurfs her som kan hjelpe en stakkars silver ruslebiff opp i rank? Du må gå til medium rare, rett og slett. Fra well done i biffen. Sånt det. Nei, men det er nydelig. Er det noe annet du har deg med? Ja, det er jo så klart Split Fiction, men det skal vi kanskje preke litt mer om, eller? Har du også spilt noe særlig Split Fiction? Men faktisk ikke siden sist. Så jeg har ikke noe mer å snakke om Split Fiction. For da synes jeg at du kan få lov til å snakke om Split Fiction. Etter at vi har hørt på Idas anmeldelse! I denne episoden av Nederlandslaget så er alle redaksjonsmedlemmene med, bortsett fra Stian. Så Stian, hvis du sender meg en melding i kveld hvor du sier hei, det er meg Stian, så kan jeg putte den i starten av episoden, så er alle med i denne episoden. Det er veldig bra. Det finnes uendelig mange ulike spillere der ute, og det finnes et hav av ulike spill å velge mellom. Noen elsker den gode historiefortellingen. Andre elsker å bare få ræva sin banka på veien mot det og gitte ut. Noen orker ikke å se på grafikk fra 2010, mens andre vil bare bevege seg til lyden av nydelige komposisjoner. For meg så er magien størst når jeg finner et spill som kan gi meg timesvis med samarbeid i sofaen. Dernest så er det spillmøkene som er min topprioritet. Og dersom du kjenner deg igjen, så bør du kanskje gi Split Fiction en sjanse. Split Fiction er oppfølgeren til det som for mange ble årets spill i 2022,
nemlig It Takes Two. Det er det siste spillet fra studioet Hazelight, som har spesialisert seg på å levere spill der 2 spillere må samarbeide. It Takes Two briljerte med å vise oss hvordan man kan skape utfordringer da man er helt avhengig av hverandre og de unike evnene for å faktisk vinne. Forventningene var også høye til Split Fiction spillmekanikker. Vil de klare å finne nye måter å imponere publikum på da? Heldigvis så er svaret ja. Ja, det er så sant som det er sikkert. Split Fiction er innoverende. Det er uforutsigbart. Det er underholdende. Det er genialt fra start helt til slutten. Og der andre spillere tar for gitt at spilleren er så investert at man ikke trenger nye mekanikker mot slutten, så blir man her presentert for nye løsninger altså frem til helt siste sekvens. Og det er ikke noe dritt. Det er kvalitet hele veien. Og det er skikkelig, skikkelig gøy. Denne godbiten kan man som sagt ikke nyte alene. Den må deles med en heldig. Jeg glemte å spørre på Jeg Facebook. spilte gjennom Split med min mann Fredrik på PlayStation 5. Elektrosiden Jeg der kan man få begge mange relativt tips. habile gamere, men i et spill som byr på hele katalogen av spillmekanikker fra A til Å, så er man jo på en måte dømt til å møte på en akilleshæl en gang iblant. Og der It Takes Two kunne bli en ganske irriterende og frustrerende affære mellom par, der en av dem er ganske ny innenfor gaming, så har Split Fiction noen lure knep for å sikre en god flyt. Og dermed så kan man enklere redde hverandre. Man blir liksom ikke stuck på de samme stedene i frustrasjon for lenge. I tillegg til en maktdemonstrasjon av spillmekanikker er Split Fiction et overskudd av kreativitet og fantasi. Dette resulterer i noen magiske verdener som man må bare ta seg tid til å se litt rundt seg og undersøke og nyte. For det er nok av wow-øyeblikk, og det ser rett og slett skikkelig pent ut. The glitch! But how are we supposed to reach it?